Дорогие граждане России, Dear citizens of the Russian Federation, the уважаемые veterans, гости, the dear guests, товарищи солдаты и матросы, comrades, сержанты soldiers и and naval старшины, sailors, sergeants мичманы и and ensigns, прапорщики, midshipmen, товарищи офицеры, генералы officers, и адмиралы. generals and admirals. Поздравляю вас с I 80-летием congratulate you победы on the в 80th Великой anniversary Отечественной войне. of the victory in the Great Patriotic War. Сегодня всех нас объединяют чувства Today we're all радости, united by feelings of joy and grief, гордости и благодарности. pride and gratitude. Преклонение перед поколением, которое Bowing deep to the сокрушило generation that crushed нацизм, Nazism, ценой миллионов жизней, paying the завоевало price of свободу millions of и мир lives для всего человечества. for the freedom and Мы peace верно храним for entire память humankind. об этих исторических We faithfully preserve the memory of those historic, и как triumphant наследники events, победителей and as heirs отмечаем праздник to 9 мая winners, we celebrate как the самый holiday of the главный для 9th of страны, May для всего народа, as the biggest for our country, for the whole nation, for every для каждого family, из нас. for every one of us. Наши отцы, Our деды и fathers, прадеды our grandfathers and great-grandfathers saved завещали нам our защищать motherland Родину, быть and call upon сплоченными, us to твердо defend отстаивать свои our национальные homeland интересы, and be strong in defending our national тысячелетнюю interests, историю, культуру, our thousand-year-long традиционные ценности. history, culture, and traditional Все, values. что нам дорого, Everything that we hold dear, everything that we hold мы sacred. помним уроки Второй We мировой войны. remember the lessons of World War И никогда не II, согласимся с and we will искажением её never событий, с agree попытками with оправдать disrupting палачей its и history, with оболгать attempts at подлинных justifying победителей. Наш долг the perpetrators. отстаивать честь Our бойцов и duty командиров is to Красной defend Армии, the honor of soldiers and officers of the Red Army подвиг разных and their представителей great разных feat национальностей, которые навсегда done by останутся в representatives of мировой different истории nationalities that will русскими forever remain солдатами. in world history as Russian soldiers. Россия была и будет Russia несокрушимой преградой has для been and will нацизма, be русофобии, a barrier in the антисемитизма, way of Nazism, Russophobia, будет anti-Semitism. бороться с бесчинствами, Russia will что творят continue to поборники fight этих atrocities агрессивных, perpetrated разрушительных идей. by followers of those Правда destructive и ideas. справедливость на Truth нашей and стороне. justice are on our side. Вся страна, The entire общество, country, народ the whole society, поддерживают the whole участников nation специальной военной support операции. the participants of the Мы special гордимся их military смелостью и operation. решительностью, We are proud of their той силой bravery, духа, которая the strength всегда of приносила spirit нам только that has победу. always brought us nothing but victory. Дорогие друзья, Dear friends, Советский Союз принял the на себя Soviet самые Union свирепые, took the brunt беспощадные удары врага. of the fierce Миллионы blows людей, знавших лишь мирный of the труд, enemy. Millions of people who had known only и peaceful насмерть labor стояли на took up всех arms высотах, and stood плацдармах strong и on рубежах, all the heights and определили all the исход borders, всей Второй determining the мировой войны. outcome of the entire World War II Безоговорочными победами в крупнейших with their битвах undisputed под victories in Москвой the и biggest Сталинградом, battles under на Moscow Курской дуге and и Stalingrad, at the Bulge of мужеством Kursk, защитников Белоруссии, которые первыми the, gal- встретили врага, the courage of defendants of Belarus, who were the first участников обороны Брестской to meet the крепости и enemy, Могилева, defendants of the Brest Fortress and Mogilov, Odessa and Sevastopol, Тулы, Смоленска, Murmansk, Tula, Smolensk, героизмом жителей блокадного the heroism Ленинграда, of the people of besieged отвагой всех, Leningrad, кто сражался на фронте, the courage of those who партизанских fought on отрядах и battle в lines подполье, in partisan units доблестью and in the тех, кто underground, под огнем врага the courage of эвакуировал those заводы, who under кто enemy трудился в fire тылу, не жалея evacuated себя, factories на пределе and сил. worked in the rear. Планы нацистов по захвату The Советского plans Союза of the Nazis разбились to о поистине железное conquer the единство Soviet страны. Union met Героизм народа был the resilience of the массовым. country and the Все heroism of the республики people. несли общую, тяжелую ношу войны. All the republics Огромным bore the был burden вклад of the жителей war. Средней Азии и The Закавказья. contribution of the people of the Отсюда бесперебойно Central Asia шли and эшелоны Transcaucasian со всем, в region, чем нуждался фронт. sending echelons of everything the front lines might И need. нашли свой второй дом They housed сотни hospitals тысяч where эвакуированных людей. hundreds of thousands of Ими делились evacuated people кровом, found shelter, хлебом, сердечным теплом. and locals shared their Мы bread чтим and their каждого roofs, their ветерана houses Великой with them. Отечественной войны. We honor every Склоняем veteran головы of World War перед памятью II всех,
кто We bow отдал свою deeply жизнь за to the победу, memory of those who gave their lives перед for памятью victory, сыновей, to the memories дочерей, of the sons and отцов, daughters, fathers, матерей, mothers, дедов, прадедов, grandfathers and мужей, great-grandfathers, жен, husbands and братьев, wives, сестер, brothers and родных, sisters, друзей. families and friends. Склоняем головы перед нашими We боевыми bow our товарищами, heads погибшими to смертью our храбрых в fallen праведном comrades бою за Россию. who died in the Объявляется battle минута for молчания. Russia. I announce a minute of silence. Дорогие друзья, Dear friends, в огненную орбиту Второй мировой in войны the fiery orbit было of World War вовлечено II почти 80% drew almost населения 80% of the population полный разгром of the нацистской planet, Германии, a complete defeat of the Nazi Germany, the militarist их Japan, сателлитов в разных and their регионах мира satellites all across the совершился world общими усилиями стран was achieved Объединенных through Наций. joint efforts Мы of всегда the будем United помнить, что Nations. открытие We will Второго forever фронта в remember that the Европе opening после of the Second решающих Front битв на in Europe территории after the Советского decisive Союза battles on the приблизило territory of победу. the Soviet Union brought the Высоко victory ценим closer. вклад в нашу общую борьбу We highly солдат appreciate the союзнических contribution армий, made to the common victory by soldiers of the участников Allied сопротивления, armies, participants of the мужественного resistance, народа Китая, the courageous people of всех, China, кто сражался во имя мирного everybody who будущего. fought in the name of a peaceful future. Дорогие друзья, Dear friends, мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, we will на их forever look искреннюю at our любовь veterans, к родине, take на example их in their решимость sincere love to защищать motherland, отчий дом, their ценности determination to гуманизма и defend their справедливости. home, the values of humanity and justice. Придадим этим традициям, этому великому наследию These traditions, самое this great главное в legacy, нашем сердце. will be given the Передадим most important это place in our будущим heart. поколениям. And we will pass this on Всегда to будем future опираться на наше generations. единство We will forever rely on our в unity мирных делах, in в military and достижении peaceful labor, стратегических целей, in в achieving решении strategic задач goals, во имя России, ее in величия achieving и goals in the процветания. name of Russia, Слава its народу-победителю! magnificence and well-being. С Glory праздником! С to днем the winning Великой people. Победы! Ура! Congratulations on a great victory day.